குட் மார்னிங் டீச்சர்ஸ். இன்றைக்கி மாடல் கொஷின் பேப்பரை பற்றி பார்க்கலாம். இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் ஃபஸ்ட்டு செஷன் பேப்பர் 2 பார்க்கலாம். செஷன் ஏல சைல்டு டெவலப்மெண்ட்டு. ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள். அடலசன்ஸ் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை எரிக்சன் ஸ்டேஜ் ஆஃப். ஆன்சர் பி. ஐடென்டிஃபை வர்சஸ் ரோல் கன்ஃபியூஷன். ஆன்சர். அதுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷனும் இங்கே கீழே இருக்குது பாருங்கள். The concept of readiness in learning means option B. The learner is mature enough to benefit from instruction. Explanation கீழே கொடுத்துருக்கு. Which assessment technique is best for evaluating higher order thinking skills? Option D. Open-ended or essay questions. Fourth question. The term inclusive education was emphasized in India by. Answer B. At the Act 2009. Which of the following best describes divergent thinking? Answer C. Generating multiple creative solution. Sixth question. Peer learning is most effective because. Answer B. Students learn better from near peers sharing same cognitive level. Question 7. The theory of that connects prior knowledge with new information is. Answer B. Ausubel's assimilation theory. ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்குது, தேவைன்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து which of the following is characteristics of gifted learners at the upper primary level? Answer C. Ability to think abstractly and show leadership. Ninth question. Action research in education is done by. C. Classroom teaching to improve their own practice. Which of the following is an example of summative assessment? Answer C. End of year board examination. The concept of transfer of learning refers to. Answer B. Application of skills learned in one context to another. ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் எக்ஸ்பிளைன் இருக்குது, பார்த்துக்கோங்க. Which theory suggested that students are active constructors of knowledge? Answer C. Constructivism. The hidden curriculum in schools refers to informal values, norms and behaviors transmitted through school culture. அதுக்கு பாருங்கள். Giftedness according to Renzuli's model involves 3 factors. B. Above average ability, creativity, task commitment. 3-ring conception of giftedness. Which of the following is a strategy of teaching students with visual impairment? Large print materials and braille. Braille பிளைண்டுக்காக யூஸ் பண்ணுற லெட்டர் method, writing method. The main goal of the education according to NEP 2020 main goal என்னது? holistic development of learners, முழுமையான கற்றல். Reflective teaching means. Answer C. Critically analyzing and improving one's own teaching. Which of the following is not a type of intelligence as per Gardner? Emotional. அல்லாத கார்னருடைய இன்டெலிஜென்ஸுக்கு அப்பாற்பட்டது தான் எமோஷனல். The term pedagogy refers to. Answer B. Art and science of teaching. Answer B. 20th question பாருங்கள். Which of the following promotes self-directed learning in upper primary students? Project work and research tasks. No
detention policy under RT Act? Answer B. Class 1 to 8 தான். Concept mapping in the classroom is used. Visually organize and represent knowledge and relationship. Which of the following is characteristics of a constructivist classroom? Answer C. Student LED inquiry, discussion, inquiry, discussion and problem solving. அந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவிட்டிஸ்ட் கிளாஸ்ரூம்னாக்கா லேர்னர் சென்டர். 24th, the method of Socratic questioning encourages. Answer B. Critical thinking through probing questions. Socratic questioning encourages. Explanation இருக்கு பாருங்க. Socratic learning styles theory suggests that students learn best when answer C. Instruction matches their preferred style. VAK model, visual, auditory and kinesthetic. 26. Andragogy opposed pedagogy opposite. Answer B. Teaching adults. முதியோர் கல்வி திட்டம். Portfolio assessment in school. Portfolio documents and reflect the students' progress over time. According to Brunner, learning is effective when it's progress. Answer B. Enactive to iconic to symbolic representation. Brunner's 3 modes of representation. பார்த்துக்கோங்க. NCF National Curriculum Framework 2005 developed. NCRT. The last question in psychology. Which of the following best describes differentiated instructions? Answer B. Providing varied approaches to connect, process, product and environment based on the learner's needs. லாங்குவேஜ் அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்குன்றதால செக்ஷன் பியை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். செக்ஷன் சிலேருந்து இப்போ பார்க்கலாம். English language. The term mother tongue influence, MTI in English, refers to answer B. Interference of native language patterns in English learning. Second question paranga. Which method of the teaching English reading uses letters sound relationship? Answer B. Phonetic method. See the third question. The sentence, had she worked hard, she would have passed. C. Third conditional. Conditional type. Verbuடைய V3 வந்து போன would have plus verbuடைய third form போட்டு போடுறது. Verbuடைய third form would have passed. LSRW skills பார்த்தீங்கன்னா 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் B ஆப்ஷன். LSRW ஃபஸ்ட்டு குழந்தை கேட்குது, பேசுது, படிக்குது, அப்புறம் எழுதுது. LSRW. இப்போ பாருங்கள். அடுத்தது which of the following is an example of phrase? In the morning. This is the phrase. Choose the word with the correct stress. Photograph is photography. B. Photograph. First syllable photography, second syllable.
இங்கே எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க. இது எப்படி படிக்கணும்னா ஃபோட்டோகிராஃப். The process of forming new words by adding affixes is called C. Derivation. Which tense correctly fills the blank? By the time she arrived. Answer: she had eaten. சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்தது. பை திஸ் டைம் நேற்று நேரம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க வந்தது. அப்போ வர்புடைய தேர்ட் ஃபார்மை போட்டு the literary device where a character speaks in the thoughts alone in the stage. C. Soliloquy. Choose the correct sentence. Answer B is the right. Committee has decided. The committee has decided. கமிட்டின்றது அது வந்து என்னது, நவுன், சிங்குலர். கமிட்டின்றது ஒரு வேர்டு. ஹாஸ் டிசைடட். அப்போ ஹாவ்னா ப்ளூரல். நிறைய கமிட்டி உள்ளது தான் ஹாவ் யோசிக்கணும், ப்ளூரல். இது கமிட்டின்றது சிங்குலராக கன்சிடர் பண்ணி ஹாஸ். கமிட்டி ஆர் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் வரல, ப்ளூரலில் வரல. அதனால் நம்ம த கமிட்டி ஹாஸ் இஸ் அ ரைட் ஆன்சர். Which of the following is not the features of communicative competence? D. Competitive competency. ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். The word serendipity means B. Finding something good and unexpectedly. Error analysis in the language teaching is helps us. Error analysis வந்து punish the students. எதுக்கு எரர் அனாலிசிஸ் நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சோர்ஸ் ஆஃப் த எரர்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட் கரெக்டிவ் ஃபீட்பேக். அதுதான் எரர் அனாலிசிஸ்ஸு நம்மளுக்கு வந்து சிஸ்டத்தில் கொண்டு வந்தது அதுக்காக தான். 4 ஆப்ஷன். பனிஷ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸா, கிரேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸா, அவாய்ட் டீச்சிங் டிஃபிகல்ட் டாபிக்ஸான்றது ஆப்ஷன் பி தான் ரைட் ஆன்சர். விச் இஸ் த கரெக்ட் ரிப்போர்ட்டட் ஸ்பீச்? கமா கொட்டேஷன்லாம் ரிமூவ் பண்ணால் தான் என்னது ரிப்போர்ட்டர் ஸ்பீச்சு. தட்டு வரணும், கன்ஜெக்ஷன் வரணும். அப்போ வந்து என்னது ஐ வில் கம் டுமாரோன்றது என்னது த நெக்ஸ்ட் டேவாக மாறிடும். அப்போ இவர் தான் ரைட்டு. ஹீ செட் தட்டுன்னு கூட இந்த கன்ஜெக்ஷன் போடணும். ஆனால் இதில் கன்ஜெக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. லைம்ரிக் is a form of. Answer B. Humorous 5-line poem. AABBA rhyming scheme. The grammatical term however, therefore, moreover, conjunctive adverbs, discuss markers. Extensive reading in English language teaching aim is read a large amounts for general understanding and pleasure. The suffix ology means study of something. Zoology, physiology, from pedagogy அப்படின்னா அலாஜின்னு வரும்போது ஸ்டடி ஆஃப் சம்திங் சஃபிக்ஸில் வரும். ஜியாலஜி மண்ணியல், பயாலஜி, Greek logos. Which of the following examples of assonance? 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. B is the right answer. The rain in Spain falls mainly in the plain. The approach that treats literature as a tool for a language practice is called the language-based approach to literature. Which of the following is a gerund? Swimming is good exercise. Gerund. அப்போ வந்து வர்புன்னா அது ஐஎன்ஜி ஃபார்மில் வருது பாருங்கள். The International Phonetic Alphabet IPA is used to represent the sounds of all languages using standardized symbols. Which the assessment is described as assessment for learning? Answer B. Formative assessment. FAA, FAB. The word euphemism
a mild or a indirect expression used instead of the harsh one. Which of the following is not a function of language? Decorative function. Task-based language teaching, DBLT, focuses completing meaningful real-world tasks as the primary unit of the teaching. இதில் மோஸ்ட்டாக பிசிஏன்னு ஆப்ஷன் வர்றதுக்காக நீங்களும் பிசிஏ மோஸ்ட்டாக செலக்ட் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு கொஷினில் என்ன ஆன்சர் வரும்னு பார்த்துக்கிட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. The literary term stream of consciousness technique was used. Virginia Woolf and James Joyce. The word circumlocution means using many words to express something that could be said briefly. Which of the following best supports vocabulary? Answer B. Wide reading and use of words content. The haiku is Japanese poem. B. Has 3 lines with the syllable pattern. 5, 7. At the section mathematics. What is the value of the square root of 144 into 25? Answer பாருங்க. Square root of அப்படியே பிரிச்சிடுறாங்க. பிரிச்சுட்டு 12 into 5. Square root of 144க்கு 12, 25க்கு 5, multiply பண்ணி 60 is the answer. The ratio of the ages of the A and B is 3:5. The sum is 48. B is the ages. அப்படின்னும்போது ஏக்கு 3K, பிக்கு 5K. அப்போ என்ன செய்யணும்? அந்த ரேஷியோவை ஆட் பண்ணிக்கிட்டாக்கா 48. சம் ஆஃப் த ரேஷியோ வந்து 48. அப்போ சிங்கிள் கே என்னன்னு பார்த்தா 6. அப்போ ரேஷியோ அப்படியே போட வேண்டியது. இந்த ஏரியா ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள் பேஸ் ட்ரையாங்கிளுடைய பேஸ் வந்து 8. ஹாஃப் பிஹெச் அதனுடைய ஃபார்முலா. அதனால் 54 centimeter square. Which number is divisible by both 4 and 9? அப்போ நம்ம வந்து ஆன்சர்லேருந்தே நம்ம என்ன செய்யணும்? செக் பண்ணி போட வேண்டியது. ஆன்சர் டி. த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட். சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் பிஎன்ஆர் பை 100. காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பி இன்ட்டு 1 + r பை 100 1 + the whole power n. அந்த ஃபார்முலாவை வச்சு நம்ம டிஃப்ரென்ஸை நம்ம போட வேண்டியது தான். அடுத்தது பாருங்கள், மீடியன். என்ன செய்யணும்? கிவன் டேட்டாஸை அசனிங் ஆர் டிசைனிங் ஆர்டரில் எழுதிடணும். மிட் வேல்யூ நம்மளுக்கு பார்க்கணும். இதில் பாருங்கள், இதில் ஒரு 7 நம்பர்ஸ் இருக்குது. அதனால் மிட் வேல்யூ வந்து 5. அதனால் மீடியன் இஸ் 5. த சிலிண்டர் ஹாஸ் அ ரேடியஸ் 7 centimeter ஹைட்டு. அதுக்கு ஃபார்முலா பாருங்கள். πr²h. சிலிண்டர் ஷேப். ஒரு சிலிண்டர்னால் இந்த மாதிரி உருளை இந்த ஷேப். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா πr²h. சர்க்கிள்னால் πr². சிலிண்டர்னு வரும்போது அதுக்கு ஹைட்டையும் சேர்த்துக்கணும். த நம்பர் ஆஃப் ப்ரைம் ஃபேக்டர்ஸ் 360 இஸ் பண்ணது நம்பர் டிஸ்டிங்க்ட் ப்ரைம் ஃபேக்டர் இஸ் 3. ஆன்சர் பி. இதை பவரில் கொண்டு போகணும் அதனுடைய ஃபேக்டர்ஸை. அதுக்கு அடுத்தது எத்தனை ப்ரைம் ஃபேக்டர் பார்த்தீங்கன்னா 2, 3, 5. விச் த ஃபாலோயிங் ஆஃப் இஸ் நாட் த குவாட்ரிலேட்டர். இதெல்லாம் 4 pages உள்ளதெல்லாம் குவாட்ரிலேட்டரு. மற்றபடி பென்டகன்னாக்கா 5 pages இருக்குது. அதனால் குவாட்ரிலேட்டர் இல்லை. இங்கே பாருங்கள், 20% ஆஃப் x is 40. 40% ஆஃப் 90. தென் x is equal to என்ன அப்படின்போது நம்ம என்ன செய்யணும்? 40% ஆஃப் 90 40/100 into 90 போட்டுக்கணும். ஆன்சர் கிடச்சிடும். நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா மோஷன் ஸ்டேட்ஸ். ஆன்சர் பி. ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் acceleration. Which type of cell is responsible for carrying oxygen in blood? Red blood cells. அது ஆக்சிஜனின் படகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆர்பிசியை. SI unit of the electric current is C. ampere. Chlorophyll is found in which part of the plant cell? Answer C. chloroplast. Which of the following is a non-contact force? Answer C. gravitational force. The boiling point of water at sea level is? Answer B. 100. The human digestive system begins at mouth.
An electric bulb rated 60 watt, 220 watt. The resistance of the bulb. Answer B. ஓம்னு சொல்லுவாங்க இந்த யூனிட்டை. அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது. நிறைய 9th புக்கை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலாலாம் ஈஸியாக. விச் ஆர்கன் ப்ரொடியூசஸ் இன்சுலின் ஹியூமன் பாடி? பேங்க்ரியாஸ். சுகர் பேஷண்ட்டுக்கெல்லாம் அந்த பேங்க்ரியாஸ் வேலை செய்யலைன்னா தான். த ஸ்பீட் ஆஃப் த லைட் இன் வேக்யூம் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி. வேக்யூமில் வந்து அந்த ஸ்பீடோடைய லைட்டோடைய ஸ்பீடு கேட்குறாங்க. பி. The process by which plants lose water through leaves is called transpiration. Archimedes' principle states. Answer B. The weight of the fluid displaced. The atomic number of carbon முக்கியமானது பாருங்கள். A 6. C6. Which planet has the most moons in our solar system? Answer B. Saturn. The angle of incidence equals angle of reflection is C. Law of reflection. Which of the following is an example of physical change? Melting of ice. Physical change. மறுபடியும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சாக்கா மறுபடியும் ஐஸாக கிடச்சிடும். The cell organelle responsible for the protein synthesis. Answer B. Ribosome. Which gas is released during the photosynthesis? Answer C. Oxygen. Photosynthesis அப்போ ஆக்சிஜன் வெளியில் வரும். ஆனால் ப்ரீத் பண்ணும்போது ரெஸ்பிரேஷன் அப்போ CO2 வரும். அதனால தான் மரத்துக்கடியில் என்ன செய்ய மாட்டுறாங்க, நைட்டில் படுக்கக்கூடாதுன்றாங்க. The enquiry-based approach to the science teaching primarily develops B. Scientific temperament, observation and problem solving skills. The principal law of conservation of energy. Answer C. Energy can neither be created nor destroyed, only the transformed. Law of conservation. 120 questions. Social science வேணுன்றவங்க சயின்ஸோடு முடிச்சுக்கோங்க, இல்லாட்டி சோஷியல் சயின்ஸும் பார்த்துக்கலாம். The Indus Valley of civilization flourished approximately during. Answer B. B answer. The Governor General who introduced the doctrine of lapse was. Answer B. Lord Dalhousie. The Indian National Congress was founded in the year 1885. ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. The tropical of Cancer passes through the 8 states. என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோம். Which river is the sorrow of the Bihar? பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது கோசி. அது எதுக்காக ஃப்ளட்டு அடிக்கடி வரும்ன்றது. The preamble of Indian Constitution was. Answer C. The right to constitutional remedies in guaranteed under Article 32. The Great Wall of China was primarily. Answer B. Project against northern invasionskaக அதை கட்டினாங்க. The monsoon in India is caused. Answer B. Differential heating of the land and sea. Which fundamental duty is mentioned? Article 51A. Answer B. To protect and improve the natural environment. The latitude that divides the earth into the northern and southern hemisphere. Answer D. Equator. The Battle of Plassey fought between British and Siraj Nawab of பெங்காலுக்கும் இடையில் பிளாசி போர் நடந்தது. The policy of non-alignment was combined by the India's first Prime Minister. First Prime Ministerனாலே ஜவஹர்லால் நேரு. அதில் க்ளூவர்டு தான். The Green Revolution in India was associated with the co-op. Answer C. Wheat and rice.
Green Revolution. The eastern gates, western gates meet. எந்த இடத்துல மீட் ஆகுது? நீல்கிரியில். Which article of the Indian Constitution abolishes antebellum? Article 17. Chipko movement was related as forest conservation. Deforestation stress பண்ணுறதுக்காக. Which is the smallest union territory of India? Lakshadweep. The civil disobedience movements. Answer B. 1930. Which of the following is the primary sector activity? Answer C. Farming. The directive principles of state policy. Answer C. Part 4. Indian Constitution. The Suez Canal connects Red Sea and the Mediterranean Sea. Who wrote the Discovery of India? Jawaharlal Nehru. இங்கே பாருங்கள். The concept of the secularism India means state has no official religion. முக்கியமானது. Secularismக்கு importance. The Deccan Plateau is bounded in the western gates. The 73rd Constitutional Amendment. Answer B. Panchayat Raj institutions. Which country is the largest producer of the coffee? Brazil. The social science teach approach the uses of maps, graphs and field work. Okay, inquiry based on the activity method. Who proposed the preamble, the Indian Constitution? Jawaharlal Nehru பற்றி நிறைய கொஸ்டின் வந்திருக்கு. The concept of the watershed. Answer C. A type of rainfall. All the best teachers. நல்லா எழுதுங்க. ஒவ்வொரு கொஷினையும் மிஸ் பண்ணாத, நெகட்டிவ் மார்க் இல்லாதால் எல்லா கொஷினையும் அட்டன் பண்ணுங்கள். தமிழுக்கு ஏதாவது கிடச்சதுன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் உங்களுக்கு வீடியோ போடுறேன். அதனால் நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ டீச்சர்ஸ்.